نكمل مع بعض أصدقائي فكرة يوم أمس لوضع السطر البرمجي الخاص باللصق الارتباط. We continue with some of my friends yesterday's lesson on the idea of sticking the link. يجب أن ندرس المراحل التي يتم فيها تعريف الزبون الجديد ونتأكد من الخلية المحددة في الملف الأساسي والخلية المحددة في الملف الجديد. We must study the stages in which a new customer is defined and confirm the specified cell in the main file and the specified cell in the new file. في هذه المرحلة يجب أن نضيف الأسطر التي تأخذ الخلية A1 من الملف الجديد وتلصقها لصق ارتباط في الملف الخاص بجدول الزبائن. At this stage, we must add the lines that take cell A1 from the new file and paste them to paste a link in the file for the customer table. هذا هو السطر البرمجي الذي يناسب تنفيذ المهمة المطلوبة. This is the line of code that fits the task at hand. انتهينا اليوم أصدقائي من ربط اسم الزبون لكي يتم إظهار التعديل في كشف الزبائن. إلى اللقاء غدا. Today, my friends, we finished linking the customer's name so that the amendment will be shown in the customer list by tomorrow.